Hello everyone, привет все, and welcome back to very excited video blog. Today I decided to continue the experiment with the railroad tracks. I gathered a small electrical socket for DC and doubling its. I used breadboard, 2 diodes and 2 capacitors, 400 millifarads. Also need multitester to check the output voltage. Итак, что мы имеем? Мы имеем вот подсоединенные два конца. Это вот зелененький. Вот он. Два коннектора соединены с включаем на вольтаж. Ну и белый, то есть два, зеленый и белый, мы будем соединять с разными чтобы не было приколов, что я типа где-то зарядил. То есть вот зеленый я подключу сюда и белый, который я подключу туда. Так, смотрим вольтаж. As a result, I got 7 volts. It was therefore decided enough to charge iPhone. То есть теоретически можно заряжать мобильный телефон. То есть вот этими вот двумя можно заряжать мобильный телефон. Еще раз показываю. It turned out what this is not enough. In any case, if the voltage to stabilize near 14 volts and it's possible, you can fully charge your smartphone.